Asante sana gavana wetu, Gavana Daktari Jonathan B. ama koti moja, gavana wetu pia wa Kericho, Dr. Mutai Eric. Tuko na our PS, ndugu yangu Professor Bitok, viongozi wengine wote akiwemo mpaka wa senator, pia aliwekuwa gavana wetu Mheshimiwa Jackson Mandago. Pia tuko na Mheshimiwa Johana Ngeno na Mheshimiwa rafiki yangu sana Honorable Engineer Sudi, na pia our area MP pia ndugu yangu CPA Honorable Ruto. Upande ya kanisa mimi natabua sana bishop wetu Bishop Dr. Lucas Mayo, pamoja pia na Reverend wetu ambaye anasikilia hii kanisa Reverend Tom, pia our chairman wa kanisa hii, our retired major Mheshimiwa pia nikuite hivyo Cheriot, na pia our chairman wetu wa development ya kanisa ndugu yangu Omondi. Wakristo wenzangu pia karibu nisahau Mheshimiwa Relmegit na pia Mheshimiwa Wainaina na wale wengine wote hata wale sijataja kwa jina, na Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Si Eldoret ni city? Na kila mtu wako hapa? Muriega? Muriega rigi? Chamgei? Ilosno Jesu? Haya, Bwana Omondi, uthi nandi? Oh, sio wewe peke yako, nasikia wako wengi. Uthi nandi? Nyasaye ber. Sechete. Asante sana. Cha nione kama yuko wengine. Buyamuri. Buyamuri naende. Nasikia tuko Kenya mzima hapa. Asante sana. Yangu pia itakuwa machache sana, kwa sababu mengi imesemwa na wale wameongea hapo awali. Lakini Bishop, unajua ukija hapa lazima unaweka maneno yako ya roho vizuri, ndio muende mbele pamoja na Wakristo wote. Mimi pia nataka niseme vile nimekaa hapa imenikumbusha CU nikiwa high school. Wakati tulikuwa tunaomba kabisa, hata karibu sisi wote tulikuwa praise and worship, kwa sababu kwaya ya hii kanisa mko top sana. Na nimeona tulikuwa kwa spirit na Engineer Sudi. Pengine hata sisi tutafanya maneno kwaya iende mbele vizuri. Lakini kwaya ikiimba hapa, mtanisamehe, unajua kuna watu ni wazuri lakini sura inakaa dhambi. Sasa sijasema kitu, lakini niko na marafiki pia hapa ni wengi. Niko na rafiki anaitwa Johana Ngeno, lakini msisikanishe na ile nimesema, pengine haishikani. Na niko na rafiki anaitwa Oscar Sudi. Sasa wakati tuliiba, ilibidi niende karibu na Sudi, nisikie kabisa kama anasema maneno ile tunaiba. Na mimi nimestuka sana. Sudi, unajua praise and worship? Nimestuka sana, unajua maneno vizuri ya Mheshimiwa Ngeno. Sitasema, sitaki kuharibu jina ya mtu. Lakini wote ni wazuri. Pengine akikarabatiwa kidogo Ngeno, hata wewe utakuwa kama Sudi, alafu baadaye ukuwe kama Mandago, kutoka hapo ukuwe kama Wainaina, uende ukikuwa mtu mzuri. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa kanisa ya AIC leo, and I want to confirm what was said by the governor and Honorable Sudi. Tulikuwa hapa maneno ya basari hivi juzi tu, siku chache zimeisha. Na wakati governor na Mheshimiwa Sudi pamoja na Mheshimiwa ndugu yangu CPA Ruto, kwa sababu tulikuwa in the same event, wakati walinieleza kuna harambee leo ya kujenga kanisa, nikakumbuka wakati moja nikiwa university
there is a sermon I have never forgotten. I went to All Saints Cathedral, na wakati tulihubiriwa hapo, mhubiri akasema wakati wowote unapata nafasi ya matoleo katika kanisa, it is an opportunity and a privilege that you are going to seek for blessings. That when you are giving in church, you are basically actually not giving, because God is the owner of everything, including our titles, including our resources. And therefore, when we get an opportunity to come and just give a little bit of the more that God has already blessed us with, tunafaa kuja hapa na roho ambayo inanyenyekea tukikujia baraka. Na mimi hata nikipita pahali nisikie kuna harambee ya maneno ya kanisa, hata kama mimi sio mgeni, igia hapo, kwa sababu hiyo ni baraka watu wanapata, na usitikie watu wabarikiwe kama wewe hauko. Na ndio maana tuko hapa Bishop siku ya leo. Na kwa sababu hayo tutafanya hapo tukimalizia, nitataka tu niseme machache sana. Na ya kwanza, mnajua tukiwa hapa, mkituona na hapa viongozi wote, sisi ni watu wa mkono ya wadosi wetu. Na kwa hiyo ningeomba nilete salamu za kiongozi wetu, za rais wetu, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Na pia ningewaomba nilete pia salamu za kiongozi wetu na mdosi wetu, Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mkituona wakati tunakuja kama harambee kama hii, tunakuja tu kuwakilisha. Hao ndio viongozi wetu na zile nyadhifa tunafanyia katika serikali. Kama mimi nikiwa budget, Sudi akiwa engineer akiunganisha waya, hana waya yake, anaunganisha ya wadosi wetu. Na wale wengine wote tunafanya kazi ya kusaidia vision ya president wetu na deputy president, kwa sababu hao ndio wanatuwakilisha huko mbele. Na wakituwakilisha hapo mbele katika ile mambo ambayo tumepanga, na nitasema tu machache, especially katika budget. In the last 2 weeks nimekuwa katika kazi ya kutayarisha ile tunaita budget policy statement. Budget policy statement inatayarisha maneno ya budget ya nchi. Ni ile tunaenda ya 2024-2025 financial year. Na katika hiyo thank you very much ndugu yangu. Kuna mtoto amejifugia kwa gari, na hii ni vizuri, kwanza tuna stop vile tunafanya. Mzazi ambaye yako na KCZ 288Y, mtoto wako ndani ya gari na naona the temperatures are very high, so the parent can actually check on that. Asante sana, thank you very much ndugu yangu. Na kwa hivyo katika hayo yote tunafanya ya kusaidia viongozi wetu kubadilisha nchi ya Kenya. For the last 2 weeks tumekuwa katika kazi ya kutengeneza budget policy statement ya budget ambayo itatuongoza from July of this year. Na katika hiyo budget tuliweza build up on the many things that the president has already accomplished. Number 1, tumeweka pesa ya fertilizer. Na sio fertilizer peke yake, tumeweka pesa ya all the inputs. You know, Kenya, for us to start talking about GDP growth, we first of all have to be independent in terms of the supply chain of food. And in that respect, tunataka kama serikali tunasaidia wakulima kwa njia ya inputs, hiyo ni mbegu, na pia maneno ya fertilizer. Na naweza hakikishia wakulima wote tumeweka pesa ya mbegu, hata ya cotton, BT cotton seed, tumeweka pesa mpaka ya mbegu ya sunflower seed, kwa sababu tunataka pia to grow our edible oils within the country. Pia tumeweka maneno ya fertilizer, ya cash crops and also food crops. Na ile fertilizer tunanunua tukienda mbele is what we call crop specific fertilizer. Kama ni mkulima wa mahindi, anapewa ile inastahili mahindi. Kama ni mkulima wa kahawa, anapewa ile inastahili kahawa. Na kwa hivyo hiyo maneno yote tumeangalia. Tumeweka pia pesa, na mnajua Kenya tunashikiliwa sana na wakulima wa kahawa kwa maneno ya exports. Na tumeweka pesa ya kututayarishia kutengeneza ile inaitwa guaranteed minimum returns
kwa maneno ya kahawa. Hapo beleni tuliweka 4 billion katika supplementary, katika hapa juzi tumeongeza another 2 billion katika coffee cherry fund ambayo tunataka tutumie to guarantee our coffee farmers a guaranteed return. Tumeweka pia pesa ya wakulima wa majani chai. Wale hapo awali walinunua fertilizer, subsidy ilibaki upande ya serikali. Tumeweka pia hiyo subsidy arrears, na pia tumeweka pesa ya subsidy ya wakulima wa majani chai, so that also them can also take advantage of that government program. Kuna kitu ingine ambayo inapea roho yangu furaha. Nikitazama, and I can bet even our choir here, hakuwezi kosa mwalimu ambayo wako katika choir. Na hii kanisa nikisema walimu wasimame pia ni wengi. Mnafanya kazi mzuri sana kwa nchi yetu ya Kenya. Na ndio maana katika hii budget policy statement in the sector ile tumepea pesa mingi sana ni elimu. Close to 670 billion tumeweka kwa maneno ya elimu. But one element is very critical. Katika TSC tumeongeza fedha 26.3 billion shillings katika TSC. Na hiyo pesa tumesema wale interns, wale waliajiriwa hapo awali na serikali, 26,000 of them, we want them to be confirmed on permanent and pensionable terms. Kwa sababu hawa wengi ni wazazi pia, wanajitolea sana, tunataka wapewe kazi na serikali, kazi ya kudumu. Na katika hiyo fedha pia 26.3 billion, tumeweka pesa of hiring an extra 20,000 teachers katika the next financial year. Na haya yote ni maneno ya elimu. Na kitu ingine ambayo ningetaka nigusie nikienda kumalizia. Maneno, unajua hapa ni Eldoret town, but I also know we also come from villages. Most of our villages, the access to electricity is very low. Na ile tumepea nafasi kama serikali ya kupeleka stima katika vijiji zote Kenya, inaitwa REREC. REREC, tukianza kutengeneza hii budget, walikuwa wamepewa 9 billion shillings. And the president called me when we were finishing the budget policy statement. And we added another 12 billion shillings ambayo itaenda katika REREC, iende kuunganishia Wakenya wengi stima. Na katika hiyo fedha rais amesema, na hii ienda vizuri sana, we want first of all to maximize the infrastructure that you already have. Kwenye hakuna line, kwenye kuna already the lines, kuna LV lines, kwanza tuhakikishe hiyo fedha inaenda kuunganisha as many Kenyans as possible. And because the president believes in one Kenya, where there is no Kenya built on the basis of ethnicity, the president has told us categorically, tukigawa pesa ya budget, we must never give cognizance of how people voted. Maneno ya election ilikwisha, ametuambia sasa ni maneno ya kujenga Kenya. Na hatuangalii pahali popote Kenya in a different manner than we look the other. And in that regard, President amesema hiyo pesa ya stima, every constituency in Kenya yote inapata 50 million shillings ya kuorganishia wananchi wa Kenya stima. Na katika maneno ingine yote, barabara na zile zingine, amesema for Kenya to develop, Kenya cannot develop when only a part of Kenya is developing. The president has told us for Kenya to develop, all parts of Kenya have to develop. And therefore we have to allocate resources equitably across all the regions of Kenya. Na ya mwisho, wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70. Mnajua mlijiandikisha hapa juzi. Wengine wenye hawajakuwa kwa register. Wale 70 years and above, severely disabled and orphans. Wale walijiandikisha hapa juzi, I want to assure you, you might actually receive your first payment either this month or next month. Wale walijiandikisha juzi. Na tumesema pia as government, tukiongozwa na rais wetu, kabla sisi tulipwe mshahara kama wabunge na watu ambao tunatumikia serikali, ya kwanza tunalipa hiyo pesa ya wazazi wetu. Na wale wako bali, governor wa road wa Turkana amekuwa hapa. Kuna mzazi wetu wako bali sana from the bank. Na ndio tumesema hii pesa pesa tunasaidia wazazi wetu
ya cash transfer. Badala ya wao waende kukiu katika banks, tutakuwa tunawatumia kwa simu, kwa M-Pesa, wanatolea kwenye wako nyumbani. Ndio tupunguze maneno ya gharama ya hawa wazazi wetu kufikiwa na hiyo maneno. Ya mwisho kabisa, lika langu, hawa my age mates majority, tunatafuta kazi. Katika ile mfumo ya rais wetu ya housing, tuna 64 billion shillings ambayo tunachukua kama ile levy ya housing. Na mtaanza kuona acceleration of building of this affordable housing. Na this affordable housing sio manyumba peke yake. We look at the multiplier effect. Tunaangalia mtu wa simiti anaongeza capacity, anaajiri wa Kenya wengi. All that chain, it means additional jobs. And on top of that, the president has been going around many countries, literally begging for jobs for our Kenyan youth. Lakini juzi tulishtuka kidogo. Rais ameenda nchi yetu a friendly country, akapata nafasi ya kuajiri 2,000 nurses katika hiyo nchi. Tukaweka katika gazeti, na nurse huko the salary was 200,000. 2,000 opportunities were there available. Only 500 Kenyans applied. 1,500 ikapotea. So nataka kuhimiza vijana wote, tukiona kitu katika gazeti serikali imesema iko kazi, hii serikali sio ile zimekuwa, ile maneno ilikuwa inagawanywa na viongozi. Ukiona kazi katika gazeti haijagawanywa, hiyo kazi ni yako mwenye unasoma gazeti. Apply hiyo kazi, ni nafasi yako. Rais akisema maneno ya digital jobs, those digital jobs are real. So let us not think ni maneno tunasema tu. There are already many Kenyans already engaged in those digital jobs. Tafadhali, let's take advantage of that. And that is the reason why katika hizo kazi za nje, katika hii budget policy statement, na ndugu yangu Bitok, rais atitueleza tuweke 3.2 billion shillings kwa maneno ya harnessing the efficiency around passports. And I am sure tukianza the next financial year, maneno ya passport will take shorter time, tuondoe hiyo maneno mingi ya Wakenya kutafuta passport ambayo hawapati, na tumeweka resources so that there is efficiency in that sector. Na hayo mengi, mimi nawashukuru sana. Na mimi nauliza Engineer Sudi, sasa mimi naona mtanitafutia, sijui mtajua ni jina gani. Wewe nitafutie Kasaba hapa, mimi nikuwe mwenyeji. Na Bishop akinikubalisha, tukue tunakuja na Sudi saa zingine kwaya. Lakini yeye kazi yake ni kunileta, mimi naigia kwaya, kwa sababu sidhani vocals zako zitaigiana vizuri mtugu yangu. Anyway, sasa nataka tuanze harambee, tuende direct, ndio hiyo maneno iende vizuri. Tusaidiane ama tuende direct? Na kabla tuanze harambee, nipatie Sudi amepea, ndio tukiingia harambee ni kumaliza twende. Hii kwaya wanaibia Mwenyezi Mungu vizuri. Na kwa sababu ndio wamebarikiwa na Mungu na sauti ile mzuri, kazi yetu ni kuwa support waibie Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ile Sudi alipeana 200,000, naona hiyo kwaya wakipata another uniform sio mbaya. Na mimi pamoja na mheshimiwa huyu Ruto, huyu CPA, pamoja na mbunge wetu mheshimiwa Ruto, pia tumeongeza 100,000.